So in the last video we have seen nucleophilic substitution reactions. Today in this video we are going to study about electrophilic aromatic substitution reactions, that is halogenation, sulphonation, nitration, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. So this is Tejasvi Shivakumar and I welcome you all to my classes. So, electrophilic aromatic substitution reactions. First thing, electrophile ante enti? It is an electron deficient species. So, obviously it is looking for an electron rich species. Aromatic nucleus ante mana kachithanga electron excess untundi kada. So, the reactions are electrophilic aromatic substitution reactions in which the hydrogen atom of an aromatic ring is replaced by an electrophile. Chudandi benzene తీసుకోండి first. Benzene లో 6 hydrogens ఉంటాయి. C6H6 కదా molecular formula. So, if one of the hydrogen is replaced by an electrophile, we are going to get the substituted product అన్నమాట. First thing, benzene అంటున్నాం కదా, మరి benzene అంటే unsaturated compound కదా, అంటే 3 double bonds ఉన్నాయి, అంటే ఇది unsaturated compound. మరి unsaturated compounds లో addition reactions కదా జరగాల్సింది, substitution ఎందుకు జరుగుతుంది? అసలు బెంజిన్ స్టోరీ ఏంటో చూద్దామా ఫస్ట్. ఫస్ట్ థింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్ ఏంటి? 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి బెంజిన్ లో. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్ ఈజ్ 1s2 2s2 2p2. సో 1s2 2s2 and 2px1 and 2py1 అన్నమాట. సో ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో ఏమవుతుందంటే వన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ 2s orbital will be given to 2pz orbital and therefore in the excited state the electronic configuration of carbon is 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. Now sp2 hybridization will takes place. sp2 అంటే ఏంటి? 1s and 2p orbitals have to కంబైన్ అనమాట. చూడండి, ఒక s ఈ 2p ఆర్బిటాల్స్ అనేవి మనకు కంబైన్ అయ్యి we will be getting totally 3 sp2 hybrid orbitals. 1 2 3 కంబైన్ చేస్తే మనకి 3 sp2 hybrid orbitals వస్తుంది, లీవింగ్ an unhybridized 2pz orbital. కానీ మనం 2pz orbital ఏ హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు, అండ్ సో అది మనకి ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉంది. సో ఇన్ sp2 hybridization there is one unhybridized 2pz orbital having one pi electron. Now if I represent benzene like a hexagon where each corner is a carbon, see for every carbon there is one unhybridized 2pz orbital. మొత్తం మనకి ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో అన్నిట్లో ఒక్కొక్క పై ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది. సో now what will happen? This pi electron can form a bond with the adjacent carbons p orbital pi electron like this. This can form a bond with this, this can form a bond with this, giving rise to the structure this one. Now the same benzene the same benzene ఇది ఈ పై ఆర్బిటల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంతకు ముందు ఇటువైపు ఉన్న కార్బన్ తో బాండ్ ఫార్మ్ అయింది కదా, ఇప్పుడు ఇలా కూడా అవ్వచ్చు కదా. సో దిస్ ఆల్సో కెన్ హ్యాపెన్, రైట్ గివింగ్ రైజ్ టు ద స్ట్రక్చర్ giving rise to the structure. So now this means that in benzene there is a continuous delocalization of the pi electrons above the plane and below the plane. అందుకే బెంజిన్ రింగ్ అనేది చాలా స్టేబుల్ ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు ఎడిషన్ రియాక్షన్ జరగాలంటే ఏమవుతుంది? బెంజిన్ మనం రియేజెంట్ ని యాడ్ చేయాలంటే this is how addition reaction will takes place. ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి? దీని aromaticity అనేది లాస్ అయింది. ఇక్కడ మనకి 3 bonds అంటే టోటల్ 6 pi electrons they are in continuous
delocalization, and therefore they are stable. Now if we try to add any reagent, manaki aromaticity anedi lost avutundi, అందుకే they will not prefer addition reactions. Now see, in the substitution reactions the aromaticity is retained, and so therefore benzene resists addition reactions and they would prefer substitution reactions anamata. Now in any substitution reaction there is a general mechanism, that is what we are studying, right? Reaction mechanisms. So now we will study how this electrophilic aromatic substitution reaction takes place. Let us look at electrophilic aromatic substitution reactions. So a reaction aina gaani it will be happening or it will be proceeding in 3 steps anamata. Step number 1 is generation of electrophile. Ippudu manam electrophile ne kada benzene meeda substitute chesedi. So the generation of that electrophile by ionization of the reagent using a catalyst is step number 1. Now step number 2, mana electrophile aithe vachesindi. Now that electrophile is supposed to attack on benzene anamata. Adi elago chuddam. So now in our benzene we will be having 6 hydrogens. So now when this electrophile attacks on the benzene, now let us see the story what happens next. So see, if I attack this electrophile at this position, chudandi, these 2 bonds are as it is. Ikkada oka double bond undi kada. See, can you see the double bond here? See, this double bond electrons will come out to form a new bond. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి బెంజిన్కి అటాక్ అవ్వాలి అంటే ఒక బాండ్ కావాలి కదా మనకి. సో ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. రింగ్ బయటకు వచ్చేసేసి మనకి కొత్త ఎలక్ట్రోఫైల్ని అటాచ్ చేయడానికి ఒక బాండ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రోఫైల్ సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చేసింది అండ్ వి ఆల్ నో ఇక్కడ మనకు ఒక హైడ్రోజన్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. కానీ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, సి దిస్ డబల్ బాండ్ ఈజ్ షేర్డ్ బై బోత్ దీస్ కార్బన్స్ కదా. ఈ డబల్ బాండ్ అనేది ఈ 2 కార్బన్స్కి, కానీ ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి అటాక్ చేసేది ఈ కార్బన్ మీద. సో ఈ కార్బన్ ఏం చేసిందంటే ఈ డబల్ బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 అదే తీసేసుకుని కొత్త బాండ్ అనేది మనకి ఫామ్ చేసింది. మరి ఈ కార్బన్ది కూడా కదా డబల్ బాండ్, మరి ఈ కార్బన్ పరిస్థితి ఏంటి? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ we are going to get positive charge on this carbon. Clear? Now next, this is the intermediate which is resonance stabilized. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి మనకి, see this carbon ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4. సో 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి. అంటే దిస్ విల్ బీ ఇన్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ స్టేట్. అంటే మన ఎరోమాటిక్ కాదనే కదా, ఎరోమాటిక్ అంటే sp2 ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ aromatic anamata, but so this is not aromatic but still it is resonance stabilized. Ela, so here we have got positive charge. Now the positive charge ki adjacent una carbon ide kada. So now this carbon what it will think, ayo ee pakkana una ayo ee carbon ki positive charge vachesindi. So what I will do, I will give my electrons to this positive charge carbon అనుకొని ఏం చేస్తుందంటే దాని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. సో ఈ బాండ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది, ఈ హెచ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. సో దీస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ నా విల్ బి గివెన్ టు దిస్ కార్బన్ ఫార్మింగ్ ఏ డబల్ బాండ్. దాని పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే పోయింది, కానీ ఈ కార్బన్ దీనికి ఇచ్చినప్పుడు ఈ డబల్ బాండ్ అనేది షేర్డ్ బై బోత్ దీస్ కార్బన్స్ కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఈ కార్బన్ ఏమో దీనికి ఇచ్చేసింది. సో నా దిస్ కార్బన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. Clear? Now the next resonance structure is will be, see దీనికి ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, దీనికి ఎడ్జసెంట్ కార్బన్ ఏంటి ఇది. సో నా దిస్ కార్బన్ విల్ థింక్ దాట్ అయ్యో నా ఫ్రెండ్ కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది కార్బన్ కి. సో నా వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గివ్ మై ఎలక్ట్రాన్స్ టు దిస్ కార్బన్, that positive carbon అని చెప్పేసి దాని 2 electrons ఈ కార్బన్ కి ఇస్తే here you are going to get double bond and this bond is as it is, this is H, this is E. Now this bond is shared by both these carbons. ఈ కార్బన్ ఏమో ఈ కార్బన్ కి డొనేట్ చేసినప్పుడు ఈ కార్బన్ కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. క్లియర్? సో ఈక్వివాలెంట్ గా హైబ్రిడ్ గా వచ్చే స్ట్రక్చర్ ఏంటే మనకి, సో ఈక్వివాలెంట్ హైబ్రిడ్ వచ్చే స్ట్రక్చర్ ఈ. So the hybrid structure for this intermediate is, see
there is a positive charge which we call sigma complex. So the intermediate that is formed in the electrophilic aromatic substitution reactions is sigma complex. Now next step, third step ఏంటంటే see మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటున్నాం. అంటే ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఎలక్ట్రోఫైల్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మన ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏమో హ్యాపీగా వచ్చి బెంజిన్కి అటాచ్ అయిపోయింది, మరి ఒక హైడ్రోజన్ అయితే బయటికి పంపించాలి కదా, హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో మనం ఎలక్ట్రోఫైల్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో నవ్ అవర్ థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ యూజింగ్ ఏ బేస్. B minus base తీసుకోండి. Now this work of this base is to extract the proton. This hydrogen will go along with this base. ఈ హైడ్రోజన్ కి కూడా 2 electrons ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. Hydrogen electrons will be given back to the ring so that the aromaticity is retained. Now the product is ఈ 2 కూడా మనకి వెనక్కి వచ్చేస్తే మన థర్డ్ బాండ్ అనేది మనకి వెనక్కి వచ్చేసింది. సో నా దిస్ ఈస్ how electrophilic substitution reactions are taking place in a 3-step mechanism. So let us first start with nitration of the benzene. So పేరు వినంగానే అర్థమవుతుంది కదా మనకి, నైట్రేషన్ అంటే నైట్రో గ్రూప్ బెంజీన్ కి అటాచ్ అవుతుంది, ఫార్మింగ్ nitrobenzene. The reaction is benzene when reacted with HNO3 nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid, you are going to get nitrobenzene and water anamata. So now step number 1 is generation of the electrophile. ekkada nundi vastundi mari manaku electrophile? When we react this HNO3 with 2 moles of H2SO4. So HNO3 and 2 moles of H2SO4 is called as nitrating mixture. Now HNO3ని ఇలా రాయొచ్చా? NO2 ఇలా రాయొచ్చా? HNO3. Yes. Now 2 moles of H2SO4 I want to write like this. H2SO4. Now ionization will happen. See here in this reaction, concentrated H2SO4 is acting as catalyst. So now what will happen? See, these 2 hydrogens and this OH will come out as, yes, 2H plus H kada, H3O plus 2 moles of HSO4 minus. Yes, 2 moles of HSO4 minus. And what we are left with? NO2, that is nitronium ion. NO2 plus. ఈ ఆక్సిజన్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ని, ఈ బాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసుకుని ఈ H తో బైండ్ అయ్యి we will be getting H3O plus, and therefore N is going to get NO2 plus, which we call nitronium ion, which is our electrophile now in the reaction. So successfully in the first step we have got our electrophile, that is nitronium ion. Now the step number 2. Attack of electrophile on benzene nucleus kada. See, this is benzene plus NO2 plus. Now again I am choosing this position. Now if NO2 is going to attack at this position, see, these 2 bonds are as it is. Now H and NO2. Now this bond have given its electrons outside the ring so that NO2 will attach to the benzene nucleus. Now here I am going to get the positive charge. Now we have got our intermediate, which is resonance stabilized. So ఈ resonance stabilized structures ఎలా వేయాలి మనం? Now
See, now this carbon have got positive charge. The adjacent carbon is this, which is having a double bond. Now these electrons will be given to this positive charged carbon. So this bond is as it is, H NO2. Now here this double bond is shared by both of these carbons, right? When this carbon have given its bond electrons to this carbon, so obviously this is the carbon that is going to get the positive charge. Now the next resonance structure is, yes. సో నా ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది, దీని అడ్జసెంట్ కార్బన్ ఇది, ఈ కార్బన్కి కూడా డబల్ బాండ్ ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ఇచ్చినప్పుడు దీనికైతే సక్సెస్ఫుల్గా బాండ్ ఫార్మ్ అయిపోతుంది. ఇదేమో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ హెచ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ NO2. నా దిస్ డబల్ బాండ్ ఈజ్ షేర్డ్ బై బోత్ దీస్ కార్బన్స్ కదా. మరి ఈ కార్బన్ ఏం చేసింది పాపం కదా, అందుకే దానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది. నా దీస్ ఆర్ ద రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ of the intermediate anamata. Now the third step is removal of the proton by a base. NO2 అయితే సక్సెస్ఫుల్గా అటాచ్ అయిపోయింది. మరి ఇప్పుడు హెచ్ని మనం బయటికి పంపించాలన్నమాట. నా ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ బేస్. మరి ఆ బేస్ ఎక్కడి నుండి తీసుకొద్దాం మనం? సి ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ యూ సీ దిస్ రియాక్షన్ వేర్ వీ హ్యావ్ గాట్ HSO4 minus which is a base. Now I am going to employ that here. HSO4 minus. Now this HSO4 minus which is a base, it should abstract the proton. Yes. Now ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్ వెనక్కి వాపస్ వచ్చేస్తే మనకి రింగ్లోకి నా aromaticity is retained. See here 1 2 ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ దీనికి వెనక్కి రింగ్ ఇచ్చేసింది కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ దీనికి రింగ్ ఇచ్చేసింది కాబట్టి our aromaticity is retained. Now successfully NO2. So now successfully nitrobenzene have been formed. HSO4 to combine ayi we will be getting H2SO4, which is our catalyst that we have employed. So this step number 3 is also called regeneration of the catalyst, right? So this is all about nitration of the benzene. Now next we are going to study about sulphonation of the benzene. The next reaction is sulphonation of the benzene, where sulphonic acid group is attached to the benzene, forming benzene sulphonic acid in the presence of fuming H2SO4 at 80 degrees centigrade, or H2SO4 plus SO3. SO3 and sulfur trioxide, which we also call H2S2O7, that is oleum anamata. So either of the conditions, a condition employ chesina gani manaku వచ్చే product matram benzene sulphonic acid. Now we will look into the mechanism. So now step 1 will be obviously generation of the electrophile. So now here I am taking 2 moles of H2SO4. Now let us see how this is going to get ionized. See, H2SO4, can I write this like this? OHSO3H అని రాయొచ్చు కదా. ఇంకొక H2SO4 నేమో ఇలా రాస్తాను, HOSO3H అని రాస్తాను. Clear? Now the ionization happens in such a way that see after 2 H2SO4, one is acting as a reagent and the other is acting as a catalyst and good ankochu. Now see, the ionization is happening in such a way that we will be getting H3O plus 1 2 3 and 1 oxygen. So H3O plus HSO4 minus, and what we are left with? SO3, which is our electrophile.
SO3 అంటున్నారేంటి? ఎలక్ట్రోఫైల్ అయితే SO3 ప్లస్ ఉండాలి కదా, చార్జ్ ఉండాలి కదా, పాజిటివ్ చార్జ్. ఇన్ దిస్ SO3 ఏమో న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ ఉంది. How can it act as electrophile? In my first video I have told that SO3 is a neutral molecule which is a polar electrophile. అంటే ఏంటి అర్థం కాలే కదా. See, S is attached to 3 oxygen atoms by double bonds. See, first thing, due to the electronegativity difference between oxygen and the sulfur, oxygen is obviously more electronegative than sulfur, and so 3 oxygen atoms ఉన్నాయి కాబట్టి polarization definite గా అవుతుంది. So here the sulfur, from this sulfur any of the oxygen can withdraw its electrons and thereby forming, yes, SO3 minus. Here this is a neutral molecule which is a polar electrophile anamata. Step 2, benzene plus SO3, right? SO3, here we have our H. Now the reaction is this SO3 is going to attack here. Now see, these two bonds are as it is. Now this bond will be given like this. Now when sulfur attaches to this carbon with the one bond, then when sulfur attaches to this carbon with the help of a bond, then one of the oxygen will withdraw its pi electrons forming O minus and therefore generating a partial positive charge on sulfur, and this is how sulfur trioxide group is going to attach on the benzene ring anamata. Now obviously this is resonance stabilized, this is the carbocation and this is resonance stabilized. Same away reactions ni nenu sigma complex laga rastanu. Here as it is, SO minus double bond O, double bond O. So this is sigma complex. A resonance stabilized structures malli మూడు ఎందుకు రాయడం అని చెప్పి నేను సింపుల్ గా ఇలా రిప్రజెంట్ చేశాను అన్నమాట. Now step number 3 is removal of this proton with the help of a base. Yes, now H SO3 minus and రాస్తున్నాను నేను సింపుల్ గా. Here you have positive charge. Now we need a base. Now look at the first step where we have got HSO4 minus and we employ this as a base. Now HSO4 minus. Now you all know the next story, that is this base is going to abstract this proton and these electrons will be given back to the benzene ring so that aromaticity is retained. ఇవి వెనక్కి వచ్చేస్తే we have got our bond and SO3 minus is still like that, and H and HSO4 will be combined to give H2SO4, right? Now first step is going to take place in the sulphonation of the benzene, that is, see ఇక్కడ మనకి ఇంకా SO3 minus ఉంది కదా. Now in the next step what will happen is, here we still have SO3 minus and here in the first step we have got H3O plus as electrophile. Now this H3O plus can give one of its proton to this SO3 minus forming SO3H. See this H3O plus ఒక ప్రోటాన్ దీనికి ఇచ్చేస్తే మనకి మన ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తుంది, దట్ ఈస్ SO3H, that is benzene sulfonic acid plus water. So this is how sulphonation of the benzene takes place. One more thing you have to particularly remember about sulphonation of the benzene is this reaction is reversible reaction. This is reversible reaction. This is the only reversible reaction among the electrophilic aromatic substitution reactions of benzene. Why? See,
బెంజిన్ ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 తో రియాక్ట్ చేస్తే మనకి బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ వచ్చింది. అదే బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ని డైల్యూట్ H2SO4 తో ట్రీట్ చేస్తే మనకు మళ్ళీ బెంజిన్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రియాక్షన్. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ desulfonation of the benzene. You have to remember this point that sulfonation of the benzene is reversible as well as thermodynamically controlled reaction. Now next is halogenation. Halogenation ante halogens are going to attack on the benzene. So this reaction is going to take place in the presence of the catalyst, that is Lewis acid. Examples: AlCl3, AlBr3, FeCl3, FeBr3, ZnCl2. And why is this AlCl3 acting as Lewis catalyst, that is electron deficient species? See here, now this is the structure for AlCl3. Now count the number of electrons around it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6. Ante incomplete octet undi. It still needs one more electron pair in order to complete its stable octet configuration. So these are electron deficient species. Lewis acid catalyst we are going to employ in our halogenation. So now first we will look at chlorination of the benzene. So the reaction is benzene when treated with chlorine molecule in the presence of anhydrous AlCl3, we are going to get chlorobenzene and HCl. Now in the step 1 will be generation of the electrophile. See, this is the chlorine molecule ClCl and that is reacting with AlCl3. Chlorine molecule ClCl. ఇక్కడ మనకేం polarity difference లేదు కదా. నా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీనికి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాబట్టి దీనికి కావాల్సిన ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి క్లోరిన్లో లోన్ పేర్స్లో కనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దిస్ AlCl3 విల్ హెల్ప్ ఇన్ పోలరైజేషన్ ఆర్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద బాండ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ క్లోరిన్స్. క్లియర్? నా breaking of the bond between these two chlorines and this AlCl3 will take this Cl along with it. Now ఈ Cl ఏం చేస్తుందంటే వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా రెండు తీసుకుని హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది. And therefore we will be getting Cl plus. Clear? Which is our electrophile, that is chloronium ion plus AlCl4 minus. Clear? So in the first step we have generated our electrophile, that is Cl plus, which is chloronium ion. Now the next story మీకు తెలిసిందే. Now the step 2 is attack of electrophile. See, same thing again. This chloronium ion will be attacking the benzene. నేను ఎప్పుడు ఇక్కడే వేస్తాను because it is convenient. మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ substitute చేసుకోవచ్చు. Now see here, this fluorine is attached here and therefore this bond have come out and here we have got positive charge. Again this is 3 resonance stabilized structures. మీకు already పార్ట్కి వచ్చేసి ఉండాలి. Now the next thing is step number 3. Here we have to remove this proton using a base. మరి ఆ base ఏంటి? See here, AlCl4 minus. Now this AlCl4 minus will be employed as a base here. Now see, it will take H along with it and this H will be giving its electrons so that aromaticity is retained by forming a new bond inside the ring. Now హెచ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా, ఆ హెచ్ ఒక సిఎల్తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి హెచ్సిఎల్ వస్తుంది అండ్ ఇంకేం మిగిలింది మనకి ఏఎల్సిఎల్3 అనేది మన క్యాటలిస్ట్. సో రీజనరేషన్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్ కూడా అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్లోరినేషన్ ఆఫ్ ద బెంజిన్. Same with bromination of the benzene. Reaction for the bromination of the benzene, where benzene reacts with bromine molecule in the presence of anhydrous AlBr3, giving bromobenzene along with HBr. So again the mechanism will be same. Here the AlBr3 or any Lewis acid catalyst that is employed will help in the breaking of bond between two bromine molecules and therefore we will be getting here Br plus instead of this Cl plus. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన మెకానిజమే కాబట్టి నేను మళ్ళీ రాయట్లేదు. సో అగైన్ సేమ్ story and finally we will be getting bromobenzene and HBr. Now we will talk about iodination of the benzene. Now if it is iodination, when benzene reacts with iodine in the presence of anhydrous AlI3, you are going to get iodobenzene and HI. Right? Again the same mechanism. If you want me to rewrite the mechanism, I will do it. See, same old story. I2 will be polarized with the help of AlI3 and therefore I am getting I plus and AlI4 minus. So now in the here this is our this is our electrophile. Now in the second step this I plus will attack here and therefore clear. Now in the third step, in
the third step, Al(I4) is going to abstract this proton and thereby H will be reacting with one of the forming Hi. This is our iodobenzene and the catalyst, that is Ai3, is regenerated. So this is the supposed mechanism that iodination of benzene should happen. Chlorination అర్థమైంది, బ్రోమినేషన్ అర్థమైంది, అండ్ iodination mechanism ఇలా అవుతుంది. నా ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, when we perform iodination of the benzene with the help of Al(I3) as catalyst, here we are going to get Hi. అంతే కదా, క్లోరినేషన్ చేసినప్పుడు HCl వచ్చింది, బ్రోమినేషన్ చేస్తే HBr బై ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, అయోడినేషన్ చేసినప్పుడు HI వస్తుంది కదా. నా దిస్ HI విచ్ ఇస్ హైడ్రోఅయోడిక్ యాసిడ్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ అ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ because this is a reducing agent, it will convert the iodobenzene that is formed back to benzene. Clear? So in the iodination of the benzene, if we take Al(I3) as the catalyst, in the last step we are going to get this Hi which is a reducing agent and therefore it will be converting the iodobenzene back to benzene. అయ్యో మరెలా, మనకు కావాల్సింది అయోడోబెంజీన్ కదా. సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే క్యాటలిస్ట్ చేంజ్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ అ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ ఎంప్లాయ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ లైక్ HNO3. సో సి బెంజీన్ ప్లస్ half I2 in the presence of HNO3 which will help in forming iodocation, which will help in forming I+, so that I+ can attack benzene ring and therefore our iodobenzene is formed. Along with it NO2 and H2O will be forming. So this is the reaction. మనకేం కావాలి, iodobenzene కావాలి, I+ రావాలి electrophile. So we have to use an oxidizing agent like HNO3 or CuCl3 etc. Now next thing about fluorination. See, this fluorine will be reacting vigorously with the benzene that even in the absence of the catalyst. See, now the next reaction is fluorination. In the fluorination, the fluorine will react with benzene in such a way that even in the absence of the catalyst, it will be reacting vigorously. Clear? Give the order of the reactivity of the halogens in electrophilic aromatic substitution. Em vastundi order. First thing, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే అది క్యాటలిస్ట్ లేకపోయినా కూడా విగరస్గా రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. దెన్ ఫాలోడ్ బై క్లోరిన్, దెన్ ఫాలోడ్ బై బ్రోమిన్, దెన్ ఫాలోడ్ బై అయోడిన్. అయోడిన్కి ఎందుకంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ తీసుకుని మనం రియాక్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ substitution reactions. So till now we have discussed nitration, sulphonation and halogenation. In my next video we will be discussing about Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions.